Los antiguos, decía yo, estudiaban a los grandes maestros. Podemos ver dibujos de Miguel Ángel que están basados en Giotto, ¿verdad? Por ejemplo, y se ven diferentes. Es decir, es verdad que lo copió, es decir, tomó la posición de la figura y la forma, pero hizo una cosa personalísima. If you see, for example, the few of the drawings Michelangelo did after Giotto, you can see, okay, this is the figure. You can identify the figure, but at the same time, you can see this is completely different. I mean, it's the pose, perhaps, is a reflection of the pose of Giotto, but at the same time, Michelangelo showed us something completely different, okay? Something completely different. It's the way he understands that particular pose and the way he can describe the light and the shadow, the feeling, the force, or the man. It's exactly that, the way of thinking, you know, and the perception of this particular situation. I mean, this particular idea of Michelangelo is what makes Michelangelo Michelangelo. I mean, you can see he's doing that drawing belongs to Michelangelo because only Michelangelo can draw like that. It's so simple. Tú al ver eso te das cuenta que, hombre, que el dibujo está muy bien porque solo Miguel Ángel dibuja de esa manera, ¿ves? Entonces aquí estoy envolviendo el dibujo, estoy tratando de sentir el volumen. I begin to feel the volume here, you see. If I don't feel it very well in that particular minute or something, I can clean a few areas with the eraser to recover the ones I need to describe better. Puedo usar el borrador para limpiar estas áreas. No sé de dónde salió este pelo. ¿Ves? Y de esta manera estoy recuperando un poco la forma. ¿Ves? Que me interesa describir. So, what we have here is something where indubitably comes from this. But at the same time, I try to do something else, different. So, let me get another crayon. This one is charcoal. And with this charcoal, I will begin to reintroduce my drawing and finish a little bit more, everything. Okay, let's go. Con el carboncillo yo voy a tratar de reintroducir mi dibujo y al mismo tiempo mejorarlo un poco más. Usando trazados. Que me ayuden a describir la forma y el volumen de las partes. I use traces who help me to describe the volume and parts. I try to don't overwork in the beginning. Trato de no sobretrabajar en el principio. Y pongo más cuidado con respecto al detalle, ¿ves? Carefully, I will try to develop every aspect of I am aware. You know, whatever I see,
whatever I feel, I will try to express that carefully. You see, I don't try to go so fast here. Try to feel the rib cage. It's very important. Trato de sentir la caja torácica, es muy importante. Trato de sentir cómo esto se va de alguna manera moviendo en una dirección. Pero no estoy tratando de hacerlo exactamente igual. Muchas de las partes que estoy colocando están un tanto inclusive idealizadas, ¿no? Estoy dándole mayor importancia al volumen de los músculos. I try to recreate in the best way possible why I understand of this, you know? It's y hago énfasis en la forma. I try to explain the shape and the direction of the form. I remember the shape of the muscles. Trato de recordar la forma de los músculos. Y si no las veo bien en la foto, trato de incorporarlas usando mi recuerdo. If I don't see what I try to explain in my drawings inside the reference, I try to remember what I know about this. Again, don't try to copy. Try to understand. Try to understand. Change your mind. Tú puedes cambiar tu percepción, ¿ves? No problem. Entonces, ¿esto es copiar el modelo? No. La verdad no creo que sea copiar el modelo. Esto es un intento por entender qué está pasando aquí. This is a copy of the model? No, really. I try to understand what happened here, why it looks in this way. See? And that is another completely different perception of the drawing.
Imagine the shape under the skin. Trata de imaginar la forma debajo de la piel. I remember I don't like this arm in the photo. Me acuerdo que este brazo no me gusta en la foto. Entonces estoy tratando de mejorarlo. I try to change the way I can describe this particular situation. After I draw this, I can improve this drawing a lot with my light box. Puedo, después que termine de dibujar esto, yo puedo mejorar el dibujo muchísimo en mi caja de luz para de esa manera conseguir un efecto todavía aún más interesante. Esta parte no me gustó. Me gusta más así. This form is very particular. Esta parte de aquí es muy particular. Okay. So, si se dan cuenta, entonces estamos haciendo algo que está muy lejos de esto. ¿Okay? Esto pudiera ser, hombre, es como tratar de seguir cada pequeña cosa que hay aquí, tratando de copiar todo lo que hay allá. Pero aquí yo he tenido una posibilidad de moverme, de hacer cambios, de mejorar lo que estoy mirando, ¿verdad? De entenderlo mejor, ¿ves? Este tipo de cosas que estoy haciendo aquí, no las puedo hacer en un dibujo de ese tipo, como el que le mostré. This kind of thing I do here, I can make it here because this is a copy of this. Okay? So, instead of that, I try to express myself, feeling, try to describing what I understand here. And when I finish, again, I will try to redraw this using my light box. See? Over this, I will redraw, but this time more carefully, okay? More carefully. This is probably the general idea. But I can improve this very, very much. Feel the shape of the leg. See, these ones femoralis are very. This piece, for example, I mean, the leg and the space for the knee, I always try to make it look as a single piece because it's very hard to cut the thing and do the knee. Instead of that, I do this, see? Over that, I redraw the angles if I want to draw this. But draw these cuts without the space is more difficult.
O sea, yo trato de ver esta pieza como una pieza sola, ¿ves? Una pieza sola. Y trato de imaginarme también dentro de esta pieza dónde están los músculos, ¿ves? Trato de visualizarlos. En el modelo no se sienten de esta manera porque es diferente, simplemente. Es la realidad. Yo estoy tratando de recrear esa realidad. Entonces esta figura no responde a lo que entendemos hoy en día como dibujar. This figure I do here is very far from what usually you can see when somebody draw the model, because they're trying to do exactly what they have in front, and I try to draw exactly what I think about it. It's completely different. It's not a copying, it's recreating your own perception, you know. I don't even try to copy the features, you know. I try to, if it's possible, improve whatever I understand of this. Okay, that is my idea of this. And this particular idea is perhaps more close to the idea of the old guys. If you see, for example, these drawings from Tintoretto. Let me see if I get some legs here. Déjame ver si puedo enseñarte aquí algo de Tintoretto. ¿Ves? Observa la manera en la que esto está hecho. Déjame ver si hay un acercamiento, una pierna, porque quiero que veas de lo que se trata. Let me see if I can get some drawings with more detail. Look at that. See that? He recreated the shape. He recreated the shape in this way. I will redraw this again more carefully with my light box, and let's see what happened, okay? Because I will try to improve even a little more my perception and recreate the drawing in a more effective way. This drawing particularly right now looks more like these things, you know, it's more like an idea. But later you can do something more, finish it, okay? Esto luce más que todo como la idea general, pero tú puedes mejorar el dibujo muchísimo en otra etapa cuando yo lo ponga con la luz, con la caja de luz. Bien, espero que más o menos lo hayamos entendido. I hope these are
enough clear for you, because that's what I tried to explain, there's many ways and you can draw. You don't need to simple copy the thing. I feel this one is more energetic and more alive than this. You see what I mean? Entonces yo siento que esto es más energético y está más vivo que esto que está acá, porque esto simplemente es un reflejo de esto, pero no veo la mano, no veo la intención, no veo el movimiento, inclusive hasta eso, observen el movimiento, ¿ves? The way the movement is more, see, this one is more complete. Feel this, see? Feel this form here, the leg. ¿Sí? Sientan la forma, sientan cómo la pierna se va desarrollando en una dirección. Okay? That is what I understand these people more or less do. And I really appreciate this because I admire a lot the past, the drawing of the past. Even Rubens draw pretty close to this concept, and the mannerism do more or less the same. But I think Michelangelo, Leonardo, Raphael, and perhaps Andrea del Sarto are great examples of this. Okay, I see you in the next video. Thank you very much. Bye.